והגענו לפרשת כי תבוא, שזה ספר דברים, פרקים 26 עד 29. And we are in the portion that is entitled Ki Tavo. It's actually when you enter in English. זה פרקים 26 עד 29. Starts in Deuteronomy 26 and runs all the way to Deuteronomy 29. להזכיר לנו, ספר דברים נקרא התורה השנייה, Deuteronomy. So Deuteronomy is the second law. It's the second or the additional law, or the repetition of the law. משה, אני מזכיר שכל ספר דברים זה נאום אחד, זה הנאום האחרון שלנו, זה נאום אחד. And all this big book of Deuteronomy, it's just one sermon, one huge sermon by Moses. ובספר דברים הוא למעשה אומר להם, למה אלוהים מתכוון בתורה? למה הוא התכוון בעשרת הדיברות? And he uses this sermon to explain to the people and detail to the people and perhaps simplify to the people what all the law was about, what God wanted to teach them through all the law. לכן בפרק א' הוא אומר, משה מבאר את התורה. זה מה שאלוהים אמר, לזה הוא התכוון. So in chapter 1 it says that Moses kind of explains the law. I don't know what the word is there, but exposition. That's okay. So he's explaining the law. נכון. And he tells them, you see, this is what is written. This is what God meant. You see, here you have it written. This is what God meant. That's what he wants you to do. ואז מפרק 1 עד 11 הוא מסביר להם את ההיסטוריה של חסדי אלוהים. אתם מבינים עד כמה אלוהים טוב לכם? And then from chapters 1 to 11, he goes back over the history of Israel with God. Can you see? Do you remember how God led you and how good he was and how he took care of you until now? ואז בפרקים 12 עד 26, בממוצע, כל שני פרקים זה ביאור של אחד מעשרת הדיברות. And then from verses chapters, from 12 chapters to 26. 12 to 23 26. to 26, he explains an average every 2 chapters, he explains one of the 10 commandments. זה מה שהוא אמר, ככה זה בא בפועל בחיים. He basically says, this is what it says in the commandment, and this is how you work it out in daily life. This is how you do it. יופי, הגענו לפרק 26, נגמר הביאור, עכשיו הוא אומר לעם, כאשר אתם תיכנסו לתוך הארץ המובטחת, חצי או חלק על הר עיבל, חלק על הר גריזים, תקראו את הברכות, וכולם תאשררו את הברית באמן! And then in chapter 26, he tells them, now, when you enter the land, just after you enter the land, you go up onto 2 mountains. On one mountain is עיבל. Ebal, and the other one is Grizim, or Yes. Gerizim, or however we say that in English. And on one mountain, there's a group which will say one of the laws, and the other group needs to say, Amen, we affirm that. Yes, this is what we're going to do. איזה יופי לשמוע עם שלם מאשרר ברית. אמן! ההרים זזים, אמן, מסכימים. So imagine there's a whole nation, millions of people, they stand there and they affirm each point of the covenant. Each time one point of the covenant is read, they all say, Amen, like millions of people. That's amazing. It shakes the earth. וואו, הלוואי שהיה אפשר להיות נוכח שם, לראות את זה בעיניים. זה כמו הר סיני שני. I would like to have been there and hear this and see this. This was just like rehearsing, redoing what happened on Mount Sinai. ואז הדרשה הזו מסתיימת בסוף פרק 27, בפסוק סוף, פסוק 26 מושב, ב-27-26, יש שם פסוק, כן, פרק 27, פסוק 26, הוא אומר, איך הוא מסכם את הכל? עכשיו כולכם תשמעו ונאמר אמן.
ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם, אמן! Wow. And then he gets to the end of chapter 27. And that's a tough verse here. Chapter 27, verse 26, he says, "Cursed is he who does not confirm the words of this law by doing them. And all the people shall say," and all these millions of voices go, "Amen! We confirm that one too." חבר'ה, אתם יודעים על מה עכשיו אמרתם אמן? So, wait. Did you notice on what you just said amen, or you just said it without thinking? חבר'ה, קיבלתם צ'ק, חתמתם, קראתם את האותיות הקטנות, אתם מבינים על מה חתמתם? You got this contract and you signed. Did you read the small print? Do you know what you signed on? אתם יודעים מה עכשיו אמרתם? Do you understand what you just said? אלוהים, אני אשם, זרוק אותי לגיהנום, אמן! God, if I'm guilty, No, if I am guilty. God, I am guilty, throw me into hell. And you said, amen. האם יש מישהו שלא יפר אחת מהמצוות? Why is that? Because is there anyone in this nation or in the world who is able to keep all the law and doesn't trespass or transgress one tiny little bit of this law? האם יכול לעבור שבוע מבלי שעברת לפחות על מחשבה שאינה כשרה? Can you live for a week without even thinking an unkosher thought? Can you live for a week like that? A whole week? אתם יודעים על מה אמרתם אמן? Do you understand what you just said amen to? אני ארור! אמן! You basically said, I am cursed. And you said, amen, yes. אני הולך לגיהנום, אמן! I'm going to hell. Yes, amen, I'm going to hell. חבר'ה, קלטתם על מה אמרתם אמן? Did you catch that? Did you understand what you just did? שאול השליח, הבין היטב את המשמעות של האירוע הזה, ולכן הוא השתמש בזה באל הרומים 8 ובשנייה לקורינתים 3. Paul understood the meaning of what was happening here, and that's why he referred to this in Romans 8 ושנייה and in לקורינתים 3. 2 Corinthians 3. לכן הוא קרא למצוות התורה שירות הרשעה. And that's why he called the laws of the Torah something that is condemning us. Ministry of condemnation. A ministry of condemnation, okay? תעשה שאתה יושן, תישן. I'm עכשיו, asleep. תתעורר. I awake. אתה מסתכל לתורה, אתה אשם! And you זה look מה at the law, שהתורה עושה לך 24/7. and the law immediately tells you, you are guilty. That's what the law does. That's the purpose of the law, to always show us, you're guilty, you're no good. אז מה היה כל האשרור הזה שם בהר עיבל וגריזים? So what was all this confirmation about on those two mountains, where the people said every verse they said, amen, amen, amen. What was that? What did they confirm? אנחנו מסכימים אלוהים שאתה קדוש, ואנחנו אשמים הזקוקים לכפרה. So they basically confirmed again and again, each verse, over and over again, they confirmed, God, you're holy, you're perfect, we're not, we're sinners. אז אנחנו יודעים איפה הארור, אבל איפה הצדקה? Now we have understood where the curse is and where the guilt is. Now, how do we get a righteousness? Which is the way to righteousness? ואת זה משה לימד אותם לאורך כל הכתוב, וחכו לשבוע הבא, לפרשת השבוע הבאה, הלסת שלכם נופלת. And that's what Moses taught them in all of his scripture, in all of what he wrote, and especially in next week's portion of the week. Your jaw will drop when we study that. לאורך כל התורה הוא תמיד לימד אותם. ההצדקה שלנו באה באמונה באלוהים, והדוגמה הטובה זה הנחש על עמוד הנחושת. In all of Moses' Torah that he wrote, he always told the people, we can be justified just by faith in God.
the justifier is God. And the one great example was, you remember the brazen serpent that you raised up, that you just had to look at in faith to be healed. וישוע השתמש בזה בשיחה עם נקדימון כדי לומר, זה אני! And זה עליי! And Jesus, you remember, he pointed at this brazen serpent when he talked to Nicodemus, and he said, you see that serpent that healed the people just by faith? That's me. That's a picture of me. ואז בפרקים 28 הוא אומר, אם לא תלכו בדבריי ותסטו מן הברית, זה כל הקללות והצרות שיבואו עליכם. And then from verse 28, chapter 28 to Chapter 28. all of chapter 28, Moses then says in Deuteronomy, if you do not obey the law, if you do not walk in the precepts of the law, these are all the curses that are going to be befalling you. תקראו את הקללות. תקראו את הקללות. Please read the curses. ותסתכלו על ההיסטוריה של עם ישראל. And then look at the history of the nation of Israel. אם תפרו את הברית, זה מה שיהיה. And it says, if you trespass the covenant, this is what's going to happen. גלויות, There are going to be exiles. שואה. There's going to be holocausts. למה? Now, why? כי הסטנו את הלב והעיניים מהגואל שלנו. Because we diverted our eyes and our hearts from the Redeemer, from the Savior. אל תדאגו, אלוהים ישפוט כל אחד שהיד שלו שפכה דם. You don't need to worry. God is going to judge each one that has spilled Jewish blood or that has spilled blood at all. תנו לאלוהים להיות השופט. So let God be the judge. He's going to do it. אבל בואו ניקח אלינו הביתה את הלקחים. But let's take for us the lekachim, the things that we learned from this. The conclusions, the lessons. כן. Let's learn the lesson that this wants to teach us. כאשר הולכים בברית עם אלוהים, אלוהים מבטיח לחלוק איתנו את כל ברכותיו. If we walk with God in the covenant with which we are tied to Him, we will receive the covenant blessings. וכאשר אנחנו לא הולכים עם אלוהים ואלוהים לא גואל לנו, אז גיהנום מחכה לנו, גם בארץ וגם אחר כך. And if we don't walk with God and He is not, we don't consider Him our Savior, our Redeemer, well, then we're headed for hell. We're headed for the lake of fire. מה הפרשת שבוע הזו אומרת לי באופן אישי? So מה היא אומרת לך ולך? what does this weekly portion tell me personally? What does this weekly portion tell you personally? אני בברית חדשה בדם ישוע. I am part of the new covenant through the blood of Jesus. וכן חשוב לנו לאשרר את הברית הזו לעתים קרובות, כי אנחנו אנשים חוטאים שיודעים לשכוח הכל. And it's important that every once in a while we reaffirm this covenant. We reaffirm that, yes, we are part. We are under this covenant. So we will never forget what our obligations. סעודת האדון עוזרת לנו לעשות את זה, ונעשה את זה שבוע הבא. The Lord's Supper is one way that helps us to remember these things, and we're going to do it next week. וזה טוב גם כן להזכיר לילדים שלנו, לקרובים, לעמיתים, אני משיחי, זו הזהות שלי. לומר את זה בקול רם, זה גם לוחץ עליי להישמר במרכז הברית עם האדון. And it's also good to tell to the people around us, to testify to the people around us, I belong to Jesus, I believe in Jesus, I'm a follower of Jesus. So then they will remind us, okay, when they watch us, they will remind us how we have to be like Jesus in order to bear His name. זה טוב שגם אנחנו נקריא מדי פעם את המחויבות שלנו לרצון אלוהים. התמידו להתפלל, אהבו איש את רעהו, וכל הקהל יאמר, אמן, אמן. זה גם בריא לנו לעשות. It's good to reread the things that we are being told in the New Testament that we should be doing. To pray at all times. And say amen. And
Amen. And Yeah. what was the other Love point? one another. Amen. To love one another as Christ loved us. Amen. האם אתה ואני צועקים את המחויבות הזו לעתים קרובות ואומרים אמן? Do we repeat to ourselves often that we are under an obligation to the covenant? And then we say amen in the way we live and in the way we do things. אלוהים רוצה לברך אותנו. God wants to bless us. הוא לא קמצן. He's not stingy. אבל הברכה, נחווה את הברכה הזו, את רוב רובה, את כולה, במגניטוד הרבה יותר גדול, כאשר אנחנו חיים במרכז רצונו. But we will experience this blessing only if we live in obedience to the word of God. Otherwise, we miss out on much of the blessing. שימו לב, משה לא אמר, יש את הברכה, יש את הכללה, ויש ספקטרום של מה שאתה בוחר. אין, יש או שחור או לבן, יש גן עדן או גיהנום, אין משהו באמצע. So Moses didn't say, here's the blessing and here's the curse, and then there's a spectrum of anything from white to black, all shades of gray. There's no such thing. There's or black or white. There's or heaven or hell. There isn't anything in between. There isn't a third option. והדרך היחידה לנוכחות אלוהים זה ישוע. And the אין only דרך אחרת. and the only way that leads into the presence of God is the Lord Jesus Christ. He is the way. There's no other way. אז איזו ברית אתה מאשרר היום? So which covenant are you confirming today? על מה אתה אומר אמן בקול רם? To what are you saying amen with a loud voice? בבקשה, שזה יהיה לברית עם ישוע ולא למשהו אחר, ותעשה את זה היום, כי היום זה יום ישוע. Let it be the covenant with the Lord Jesus Christ and the covenant of the Lord Jesus Christ and nothing else. And if you haven't done that yet, do it today. אמן, אמן. Amen. תודה לאל.